itaanza. Naomba DJ utakuwa na commentary, alafu sauti ya muziki inakata. Timu ya Zao na timu ya Jua Kali itakuwa inajuana katika uwanja huu katika mechi ambayo itakuwa inaanza muda mfupi ujao. Tayari naona timu zote mbili zinaingia uwanjani. Asante sana fundi wangu. Kazi Betnuri. Wanakwambia beti ni moto, pamoja pia na ofisi ya mwakilishi wodi wa maeneo haya ya South C pamoja na mwakilishi bunge wa maeneo haya, ambapo kisha leo wanajamii wanakutana katika tu hali ya kuchochea talanta na pia kujuana zaidi na kuzungumza mambo mengi. Kwa haraka na kwa kupa line pia timu ya Jua Kali ambao wamevaa mavazi ya manjano ama yeno, mabaka meusi ama strip. Nambari 1 mchumani ni Uma. Pale defense kutakuwa na Kalisto, watakuwa na lefty Ramos, Kevo Bishe alafu Alano watakuwa nafunga kikosi hicho. Upande wa Saad atakuwa na Robin Otashi, Kevin Omonde, Mohamed Khalid, Mustafa Hamis, Simon Awino, Dennis Ochieng pamoja na Swale Ramadhan. Haya, naona mwelekezi wa shughuli hii nzima Evo ama mkufunzi Evo anazungumza timu zote mbili kuhakikisha kwamba labda anawapa yale matarajio. Anaambia hapa zawadi zipo, mshindi atakuwa zawadiwa na kila kitu kitakuwa kizuri. Kwa hivyo mechi ya kwanza Jua Kali itakuwa inafanya dhidi ya Sad FC. Atakuwa anashirikiana kuletea mechi hii na pamoja na mwenzangu hapa wanafahamisha majina yake ya kazi na majina kamili, lakini kwa jina la kwangu na kwa jina JR kupenda mzito wa mwili, mwepesi wa akili. Ayana pia wale wanashirikishi pia wanapata picha maridadi na ya LCM tu Abasi Ibrahim Khalifa. Tunaomba wachezaji wote na timu zote na wadhamini wote tuingie katika kiwanja hapa. Timu zote tafadhali, kumbuka wengine ajana na imeanza, tusiwapotezee nafasi, washaanza mechi. Naomba wachezaji wote, timu zote ambazo zimesajiliwa katika Betnuri, sisi wote, oya jamaa, nyinyi ndio nawaongelesha, tafadhali tuingie wote kwa kiwanja. Tafadhali tuharakishe, hatuna muda. Kabla tutapatia mtazamaji mwenza aendelee, tunaomba tafadhali tuingieni haraka. Kumbuka leo tuko na Betnuri ndani ya nyumba. Watu wanang'ara kata sio Betnuri. Tuko hapa na wakilishi, tuko na youth president pale, tuko na Duli pale, tuko na coach Evo pale, na wachezaji wote tuogani wako ndani ya nyumba. Tuko na mimi hapa state ambazo pia wametuwakilisha, na pia tuko na Bonfire ambao wanatupatia sound system. Kumbuka tuko na Bonfire, hawa ndio wanatupatia sound system leo. Kwa hivyo sina mengi, nataka nikukaribishe CEO Betnuri aongee na nyinyi, tumalize shughuli, alafu timu ambazo zilikuwa zinaendelea kutobola CEO ni welcome. For inviting. Hey, this mic keeps going. We'll start again. I'd like to thank Langata 1 for inviting Betnuri and my team. What we're here to do is to engage with your community, to do games so that we can understand what is in Langata. And also I'd like to thank MCA, MP of Langata, and also my friend here, Abdul, and my friend here, your president, youth president, for putting this show and helping us and having this team. And we're start our game. This is not the first time that we're going to be doing this, and this is the first in Kenya for Betnuri. Betnuri is a very small company now, but it's one to look out for in the future. We're talking about in the next year,
in the next year. Remember that. Betnuri. Can I hear everyone say Betnuri? Betnimoto. You remember that one. So Mheshimiwa, please take us through. Thank you. Yo, mambo vipi? Yo, mambo vipi jamaa? Vipi jamaa? Mko sawa Kadunde? So as we just want to say thank you. It's a privilege to have you guys here. It's the first veterinary tournament. So Kenya natakuambia tu wase mujibambe. May the best team win. And we hope to see you guys more often. And as you know, South Sea, we have a lot of teams. We'd like you guys to sponsor most of our teams. We have under 13, under 17, and the seniors. So I think you'll keep in touch with their coaches. So we hope to see you guys more often. Welcome. Halo, halo. Halo, halo. Habari ya vijana. Habari ya vijana. Halo, halo. Halo. Nikisema bet, mnasema nare bet. Bet ni nare, bet ni moto. Bet ni nare, bet ni mo. Sasa tumeshukuru sana Betnuri kukuja mtaani kwetu. Kulaunch hii nini yao, hii tournament yao huku kwetu. Hiyo ni privilege moja safi sana. Tunashukuru heshima wote wawili, Langata 1 na Abbas Khalif. Wote vijana wajibambe na tuko disciplined. Tufanye kitu inafaa na tusimisbehave, to behave sote. Siko sawa? Sasa tujibambe na Betnuri. Asante. Hello? Unanisikia? Hapa ndo mic inashikia. Sawa. Niaje? Teams zote mko poa? Mmechangamka? Mmefurahi mmetuhost? I want to first say thank you to Honorable Abbas, the area MCA, for allowing us to do this. And also the area MP Jalas for allowing us to do this, and also you guys wenye wote wametokea. Thank you so much for taking your time to come and do this. We are Betnuri. We are focusing on the community. Tumekuja kwa community, tunataka kuempower mavijana, tunataka kuempower talent, na tutafanya ball tu, tutafanya vitu zingine kama talent search, kuna mziki, kuna nini. So tutakuwa tunakaa na the likes of Miano na Abdul, tunaongea, tunaona nini tunaweza fanya. So tumekuja na tumeland, Betnuri imeland na iendi pahali. Na tukisema Betnuri mnasema bet ni mo? Betnuri bet ni mo? Betnuri bet ni mo? Bet ni moto. Na kila mtu leo aekelee. Si ndio? Si kuna games kubwa? Watu waekelee? Watu waekelee. Na mtu akiekelea kuja nionyeshe, sawa? Sawa. Haya, sawa. Thank you so much. Hello, Betnuri. Nafikiria amesema tukisema Betnuri mnajua slogan ni bet ni moto. Betnuri. Natumai teams mko set, mko ready for this event. So as Betnuri we launch, we really appreciate for everybody's turn up. We are purely a young betting company, but we're looking forward to grow, and as we grow, we're also looking forward to sponsor as many tournaments as we can. So guys, enjoy yourself and have a lovely day. Karibu kwa mara nyingine, na tumekutana na baba yao hapa anajulikana kama Herman. Vipi bro? Nashukuru man, kwa fiti. Hebu tuambie ni shughuli gani endelea huko leo? Leo ni kuna tournament hapa hivi ya courtesy of Betnuri. Tumekuja South Sea at least ku support talents ziko huko hivi. Yeah, it's all about Betnuri na ni tournament. Na Herman yeye tunamjua ni dancer na si mtu wa soka. Naona leo watu wanacheza soka huko. Hebu tuambie Herman anafanya nini na Betnuri labda? Yeah, mimi ni influencer wa Betnuri. Yeah, nimekuja hapa kama influencer. Yeah, support talents zao huko hivi. Nimekuja kama influencer. Yeah, ndio ni dancer.
Na tukizungumzia kuhusu kazi yako ya kudance pale TikTok ambapo unaenda viral sana, hebu tukuulize reception imekuwa vipi tangu launch your career as a dancer? Imekuwa poa, thank God, so far so good. Though imekuwa na challenges hapo katikati, but hatukufi moyo kwa tunajua nini tunataka by the end of the day, yeah. So hizo challenges hizi tufanya to stop kitu tu aim yetu place tunataka kufika. Yeah, but imekuwa poa sana. Yeah. Umekuwa dancer for quite some time pale TikTok. Nataka kuuliza swali. Mbona kufanya challenges za different songs Kenya and outside Kenya? Una prefer songs gani wewe kama dancer wa TikTok? Sincerely speaking, I can't lie, but sifanyi dance mob sana za Kenya, but kuna zile zenye na do, but most of the time nafanya Afrobeat za Nigeria na most zangu. Prefer hizo sana juu because nilikuwa napitia comment section ya video zako, watu wanasema you're not promoting Kenyan music. Una promote outside Kenya, and why are you doing that? Na try sana at least cause Kenya pia sound tunafanya pia mazee. Na try kufanya pia za Kenya, but si sana. Kusema kweli, but nafanya za nje cause ni vibe tu. Wa Kenya ni high time pia tujaribu pia kujipush wasanii wa Kenya mazee, tu learn na wase wa nje venye wanafanya cause hata ukisikia tu ngoma utaenda na ngoma na vibe nayo. Kusema kweli, but kuna zile zenye nafanya pia, but most nafanya za Nigeria. Tukiangalia hizo ngoma ambazo unazidance sana, hapa Kenya pia kuna wasanii wanaachilia ngoma safi. Sijui kama umeweza kudance, ni wimbo gani last ya Mkenya umedance kwa channel yako? Ya Mkenya nimefanya last. Nimefanya Steve Simple Boy. Wallahi tena nimefanya Steve Simple Boy na Cartoon 47. Ametoa last week. Nimefanya. Ukiangalia mapiano pia ni mapiano. Na mbona hatujakuona ujarukia ile challenge ya Willy Paul? Nimefanya umeme, nimefanya pia ya Bahati. Actually mimi na support Pose sana. He's talented for sure. Nimefanya ngoma ya Pose, umeme, nimefanya ya Bahati pia. Yeah. You coming up with the idea ya towel. Najua ulikuwa expect something from it. So far so good. Umeachieve nini kulingana na hii idea, because it's only you who is using a towel kufanya challenges on TikTok? Ni unique. Bado sija-achieve yenye nilikuwa nataka, but so far so good, na appreciate kama Betnuri wame appreciate kitu tunadu kuwa kama brand ambassador. Hiyo inamaanisha wanapenda kitu tunafanya, na nimework pia na brand zingine though contract ilifika place kaisha, so but so far so good, I thank God, but bado na aim kufika place na nataka kufika in the next like few days. Yeah. Na towel tunajua pale TikTok ukianza kufanya kazi na watu wakukubali, kuna vile hela zinaanza kuingia. Sijui ukiangalia approximately tangu join TikTok umeingiza kama hela ngapi hivi? Tumepiga hela kidogo bro, lakini si sana, but we thank God. Siwezi nikasema ni hela ngapi, but tumepiga hela. Kuna do. Watu wana appreciate kitu tunafanya, kusema kweli ya. Ni nini hiyo maybe ushainunua na hela za TikTok ukasema hii sitawaisahau? Haraka nikifikiria. Nishalipia bro wangu school fees kama miaka 2. High school. Wow. Yeah. Na hebu tuulize towel man, sasa hivi ukitaka kudance, yani mtu akitaka kuparticipate na kuficha kwa ngoma yake, unafaa kumlipa, anafaa kukulipa kama, yani unamcharge pesa ngapi hivi? Kuna red card tu, ukikuja Instagram ni DM na kutumia red card, then tunafanya hiyo mambo. Siwezi sema hapa hivi, but tuwezi shindana, but tunafanya kazi nzuri by the end of the day. So pia lazima pia appreciate vizuri. Yeah, kuna red card. Lakini ukiangalia wasanii kama Wabongo, I don't think they pay dancers ku participate kwa challenge zao. Would you like maybe hapa Kenya ndio mtu uweze ku participate kwa challenge yake ya ngoma yake lazima kulipe pia? Mimi Alikiba nilipa bro, na nilipa pesa mingi sana na nikafanya challenge yake. Sasa jumbo unasema Tanzania walipe wasanii wa dance wako ku perform. Kulingana na comments pale mashabiki usema hii ni kama mnaonelea, yani mnaegemea side za TZ na sawa Kenya hadi mnakosa ku promote sana. Na appreciate kusema kweli wasanii wa TZ wana appreciate because unaweza fanya challenge ya Pose saa hii. Mimi ni fan wake mkubwa. Naweza amua ngoma yake ni kali niseme acha ni support him, say by the end of the day Jona ana appreciate na anafanya kitu like kitu tunaonekana kuna talent, but umefanya ngoma yake, umeta videographer, umefanya quality mzuri, umefanya kazi nzuri, kitu nataka tu pale hata tu tag niambie manze Jona anakujua by the end of the day, but unapata amechukua content yako, amepost, haizi kutag hata. Ukiangalia Alikiba ama Diamond akisha post content yako lazima angalia handle zako atakuwa
appreciate hapo hivyo. Yeah, but wasanii wa Kenya wako na ustaya mtu yani ni kama ilikuwa ni lazima umfanyie, una get. Ni 50-50 bro, ni saidie mkono nikusaidie huko pia. Do you feel hapo ndio wasanii wa Kenya wanakosea sana? Sana bro, sana. Alafu tena next kitu kingine tena naweza sema about wasanii wa Kenya. Ni ile msanii wa Kenya anaweza kuambia kesho kuna shoot. Kitu pia ilifanya nikuje na brand yangu ni hii, tulikuanga zile za msana kupigia simu kesho anakuambia wewe PJ ni aje? Kesho tuna shoot Mombasa Road. Uko na long ya black? Bro. Uwezi weka ni dancer, huyu atakuja na long imefed, huyu atakuja na long imefed. Lakini wataki kujua. Ukiangalia ngoma za Diamond, ngoma za kina Harmonize, dancer ni dancer lakini amekupigia suti bro. Like wana appreciate kitu wanadu, yani inaka brand. But tuko professional, kwanza is high time tuanze kuwa professional bro, kama wasanii na tuchukulie pia madansa poa, kozi pia ni kazi yetu. Una get? Hiyo ndio kitu pia mimi naweza sema kwa wasanii tu appreciate mtu akifanya challenge yako, si ati ilikuwa ni lazima. Ameamua pia wewe mu appreciate in another way. Tag appreciate pia, yeah. Herman, umesema kwamba hapa Kenya umeshafanya challenge ya Simple Boy, Pose na Bahati. And of course, someone like Bahati tunaona yeye huaga post, ni ngumu sana post challenge zenye wasanii wamefanya. Wewe kama dancer hiyo inakuwa affect kivipi? Kutokupost challenge yangu? Inani affect cause bado tena siwezi sema inani affect sana cause iwezi niingia kwa akili cause mimi nilitaka kumsupport genuine. So nikifanya challenge ya pose ya Bahati na kose kunitag bado ni sawa cause mimi nimemsupport. Ukiangalia ngoma ya Bahati before tu yeye ametoa sahihi. Ukienda kwa challenge za TikTok nimefanya video zake kama 7. Hata ukiangalia sahihi na mimi ndio niko pale top. Niko na content nyingine inaitwa Prisoner. Niko pale juu but hajai tag, hajai ni post. Hajai ku reach out. Hajawahi na niko pale. Ukiangalia sahihi unaweza angalia mimi ndio niko pale juu na nimefanya kama 7. Sijai lose. Ukiangalia quality nimelipa videographer kufanya hizo video zote. Lakini ujenda kwa Instagram yake kuona ama kunreach kuniambia manze na appreciate. Ni numbers hizo iko na kama 50,000 likes TikTok na nimefanya ka 7. So tushazoea bro na get. So yezi tuuma sana. Sisi tuna support kwa tunajua sasa kwa comments naona wewe ufanye ngoma za Wakenya, tukifanya wa appreciate. Ukifanya Diamond lazima atakutag. Alikiba lazima atakutag. Na get. Diamond ame appreciate msanii kutoka Kenya alifanya challenge yake. Sheria na sheria ile wa Kabugi. Una get. Hiyo ni love, yani nani msanii na hii kwa lazima una get. Iko lazima but ana appreciate, anajua huyu nikifanyia huyu mtu hivi si lazima nimlipe but kuna numbers zitapata from yeye. Na hili swali tunataka kuuliza. Mara nyingi sijui kama mshai approachiwa na msanii kutoka hapa Kenya akamwambia mkuje kwa video yake, alafu amewaahidi maybe atakulipa, akakosa kuwalipa hivi kama hicho. Wasanii wa Kenya wengi ni wale wanasemanga tukuje kupatia FM. Kuja nikupatie FM. Na hiyo sasa sifanyangi bro. Mimi siku hizi wengi sana ukiwakiona na trend wanakuja DM nakwambia bro mimi sijui ni nani, niko na jina. Unanipatia nini? Mimi nimestruggle kufika hapa. Na dance bila shati town. Ananiambia kuja nipatie FM gani? Sinaweza jitafutia FM. Wanakulipa na exposure. Ati uko kwa ngoma yangu. Atuko kwa ngoma yangu. Kwa ngoma yangu kwani mimi bro na dancing town na risk bila shati. Kwani nani anijui towel man tao? Bro, is the high time utumie akili na tusupportiane. Unasikia? Tuache ufala. Ongelesha hao ma-artist wote mnasikia? Is the high time. Na mimi bado ndapiga ngoma za Diamond, ndapiga ngoma za Alikiba. Bora watanitag by the end of the day. Na bado wana appreciate kitu tunafanya. Kama mtafika bei, mkuja saidi DM yangu ya towel man. Ni towel man high na kutumia red card ndio high tu. Hiyo red card ndio nataka kujua kaango 6 figure ama 5 figure. Hapana, wakuja tu DM. Tutashindana. Wallahi, towel man najua lazima watoboke hela kubwa. Nimepiga show na Ruga bro one stage. SPM Buzz alikuwa pale anaweza appreciate. Na naona kazi nilifanya bro. So ukiona watu kama wale wana appreciate, walinilipia flight kufika Mombasa. Accommodation ilikuwa high class una get. So tusupportiane man, ukiappreciate kitu tunafanya. Hata mimi si lazima atipozea atoe ngoma leo ati anipigie simu ananiambia towel man fanya. Ukiona unani appreciate lazima ni appreciate na do bro. Unionyesha tu ile love ya mazena appreciate kitu tunafanya. Si lazima unikumbushe. Ndio pia mimi nda show love back. Apart from dancing, do you have another plan maybe unafikiria kuanza tena kama idea? Niko na plans mob sana cause ukiangalia DM yangu unajua mimi natoka Kitale. Watu wase wa Kitale huko talents mingi, si Kitale peke yake tu, kuna Nairobi wanakuwa wameniambia manze tunapenda kitu na do. Unaweza tu support aje. So kitu na target sasa manze ni nifungue class huko hivyo home kwanza. Nasemanga home na tunaanza kwanza na nyumbani.
ni support kwanza nyumbani, at least pia hizo talents ziko huko hivyo zisikufe hivyo. So hiyo ndio kitu sasa niko na aim sana. Na towel man, tukimalizia, najua vile unavyozungumza hivi watu wanaweza sidhani kwamba kuna machungu na Wakenya ama wasanii wa Kenya kitu kama hicho. Jui kuna msanii mwenye uwezo kadance ngoma yake hapa Kenya? Hapana, hakuna msanii siwezi dance ngoma yake kusema kweli bro. Yeah, huko ni home na lazima nifanye ni wa support wote. But washo tu love, is love tunawasho. Unajua ukisema ati kusema mimi na dance ngoma zao sana, but tu appreciate kitu tunadu. Tu supportiane ya. Mimi na dance ngoma zote, sina beef na msanii yote hapa Kenya, na show love kwa msanii mdogo mkubwa. Cartoon 47 nimedance ngoma zake mingi. Na nafanya ngoma zake kama bro, juu naona kuna talent pia yeye. So najua bado hajafika. So ukiwa na talent bro tunasupportiana. Kama utani support pia mimi ndakusupport. La mwisho PJ, kuna msanii ushai work na yeye labda maybe akakurusha do ama akaanza kukupigisha pii wakanizungusha? Kikumbuka haraka hapana. No, hakuna. Yeah. Kuna. Wazi PJ, tunashukuru. Nashukuru bro. Asante. Poa sana. Wale ambao kufahamu kwenye maybe unaweza kufahamisha hivi. Naitwa Naomi Wanjao, watu wengi wananijua na ile dance ya Angela. Naomi Wanjao, you look beautiful. Hebu tuambie nini kinaendelea huko leo kwanza? Thank you. Leo tuko kwa game ya Betnuri. Tumekuja kama influencers to push the brand na just to entertain people. Naomi, personally nimekujua kwa song ya Angela na Butros. Mbona tuambie mlipatana vipi na Butros na mmewaka aje, waka imekuwa vipi? Butros actually tumepatana na yeye kwa event ya Meet and Grill. Mwenye Meet and Grill ndo aliniambia nimekuvite ukuje event yetu. Butros anakuja. So after tumemaliza kuperform ndo tukaenda tukamit na yeye. Bado hatuja work na yeye bado. Tuja work na Butros, yeah. Na Naomi, pale ukiingia pale TikTok, how will people maybe describe you? Are you a dancer? Are you a content creator? Who is Naomi? Let me say it's more of comedy dancing na content also creating, but ni more of comedy. Ukuja pale umepiga job yako asubuhi mpaka jioni, kuja pale usiku kiscroll na kufurahisha tu. People have been attacking you pale comment section kulingana na vile wanasema Naomi mwili yako uenda gym bla vitu kama hizo. Naomi, unachukulia aje comments za watu kwa venye wanakuattack? Kila mtu ako na opinion yake, sikatai, but kwa sababu tu anasema sitafanya. Yeah, ni affect anyway. Unakubaliana waendelee kusema? Waseme tu, sasa tuwezi chapa mtu mwambie usiseme. Na Naomi, tukiangalia kazi yako, sijui before Naomi ventured into comedy dance pale TikTok, what was Naomi doing back then? Naomi was studying. Naomi was just working kama kawaida, just a 9 to 5 job. Ulifanya profession gani hivi? Sasa nasomea supply chain management, but hizo kazi zingine zimekuwa like just shop attendant, grooming of dogs, kazi tu. Na hivi sasa ukiangalia vile kazi inaendelea pale TikTok, has it started paying well ama bado natumai ku make more cash from it? Natumai ku make more cash from it. Imeanza ndio, but it's not that good, but tunatarajia matarajio mengi. Kiswahili. So far so good. Naomi, what can you say about your dancing challenge? Because tunaona watu wanakufollow sana. What can you say about that? It's more of you having fun. Kwa sababu you don't mind the way you look. Ni dance tu unaitwa. That's the purpose of the dance. Na Naomi, tukiangalia pia kazi yako pale, Naomi msichana mrembo, anavutia, tabasamu la kupendeza. Naomi ana mchumba? Niko peke yangu Valentine's, niko ndani kama kuku. Abu Rodia, maybe uko watu wajielewa kenye umeongea kwa mafumbo. Niko single. Ready to mingle alamu na enjoy. Niko ready. Qualities za yule mwanaume ambaye unatafuta maybe? Pesa. Hapo tuna pesa. Pesa. Unajua wanaume pia wanataka uko na pesa pia. Sasa mimi niko na pesa pia kuja na yako, lakini kwa nyingi kushinda yangu. Na maybe ukiangalia kama hela dawari hivi, anafaa kulipa dawari ya kiasi gani hivi? Judging na mwili yangu na education. Sasa imefika huko 20 million hivi, 30 million for dowry. Yes. Unataka Mkenya ama unataka kutoa? I don't choose. Sina afike huko.
Alafu wewe utakuwa unampatia nini in return? Maybe Naomi ndio at least all the values. Chenye anaitisha nitampatia sawa. Wewe mwambie babe, jitengenezee CV labda anatazama pale. Uko wapi babe? Babe uko? Umechelewa. Na of course Naomi pale sasa tukiingia kwenye TikTok, tunataka kuuliza hili swali. Naomi sasa akikuwa approached ku maybe andikwa kazi, atarudi kuandikwa kazi ama utakwama na TikTok tuna content creation? Imebidi nikwame na content creation, sidanganyi. Kwa sababu kujuggle kazi ya 9 to 5 na content creator at the same time imekuwa ngumu. So napikenya at least Wakenya wamekubali. Naomi, tunaelewa content creation si rahisi. You've been there and you know that. Wewe personally unaweza sema ni nini, what keeps you going in this journey? Number one, the fact that kila siku nikiamka asubuhi kuna ule mtu mmoja amecomment asante sana kwa kupost, I had a dull day lakini leo mmenifurahisha. Also kuongea tu kweli, it's just the grace of God. Juu content creation si rahisi. Na wengi wanasema maybe you are the one who made Angela famous. Maybe wakasema wewe umepromote Angela ikafika mahali imefika. Do you feel is it you ama ni Butos mwenyewe? Tuseme ni 50-50. Not like the song is good, but siko najua ati kufanya content yangu itafikisha hiyo wimbo hapo. But yes, najua nimechangia kwa wimbo kutrend. Na Butos amekutafuta maybe akakujenga kitu ama amekanyagia story? Hajanitafuta. Hajanijenga kitu. Are you expecting maybe anything in return from him? Not really, but akileta sakata, but not really. Yeah. Naomi, tumeona before uanze na hiyo Angela, ulikuwa na ka walking style fulani kalikuwa kanachangamsha watu. Ulikuwa tu unaenda shop kama kutembea hivyo, how did you come up with that ka walking style? Yeah. So the walking style actually ili come up na my mom. Mamangu akichoka kuna venye huwa anatembea. So ni mimi tu niliongezea like movement na kuswing. So ilikuwa tu Sunday moja nikaambia my niece twende pale to shoot something that Kenyans can relate. Ikuwe tu kama two jokes. Whether itatrend ama itatrend, tutashoot tu. Na Naomi sasa tukiangalia tayari red card ishatengenezwa ama bado unaendelea kufanya mikakati? Ndo naanza kutengeneza sasa hii, ndo naanza kutengeneza. What is the least amount of money you can expect an artist akulipa ufanye kazi naye? 20,000. Yeah. Highest. Ifike uko hata million ni sawa. Kama kuna hiyo budget ni sawa. Na kuna wasanii wameweza kukuapproach ama bado? Nani? Wasanii wamekuapproach maybe ufanye kazi na wao? Kuna wenye wameniapproach. Kuna mmoja anaitwa Crescent Music, kuna mwingine aliniapproach nimfanyie ama piano Kikuyu. Kuna mwingine nimefanya nini yake, nimesahau jina yake, music poleni sana, but ziko hapo kwa page yangu. Naomi, pale tunajua ukiwa mwanadada na you're in content creation, maybe there are artists who want to take advantage of you sexually maybe. Have you encountered such before? No. Acha niseme hivi, maybe I thank God for the way I look, kwa sababu maybe hiyo ndio kitu huwa kwanza, unajua mimi si type ya kila mtu. Unajua wanaangalia ile figure wanatafuta. So I think hiyo ndio bado hakuna. Hakuna. You uliongelea about body shaming, but one thing nili notice kwa account yako, there are more of positive comments than negative compared na maybe na your reception ime come through. I am so grateful to Kenyans. Asanteni sana, wamekuwa the best support system. Hakuna negative comments nyingi, 99.9% ni positive na iendelee tu hivyo. Any final remarks kwa mashabiki wako sasa baada tumalizie? Muendelee hivyo tu, nawapenda sana. Follow me, share content yangu. Asanteni sana. Asante na. Mambo vipi? Leo tumekutana na wakurugenzi Big Fish wa Betnuri. Na wacha tuanze upande huu. Vipi bro? Salama sana, nashukuru. Mtu ambaye unajulikana kama nani? Miano Youth President. Yes. Wewe unajulikana kama Youth President kwa sababu mimi ndio rais wa vijana. Na wewe unafanya nini na Betnuri? Betnuri ameleta initiative moja poa hapa mtaani na tumeshukuru. Sisi kama viongozi lazima tusupport vitu kama hizi. So positive. Yeah. Tuingie huko kwingine. Vipi bro? Poa sana. Jina ni nani? Mimi naitwa Abdul, watu wanajua kama Ludba. Yeah, mimi ndo PA wa area MCA Honorable Abbas. Na wewe ni position gani uko hapa nayo Betnuri? Betnuri kwanza want to kuambia asante kwa sababu it's a privilege, ni tournament yao ya kwanza wamefanya, so ni kuonyesha like they value South Sea na Lang'ata in general,
So as ni kuwakaribisha na kusema wakuwe wakikuja more often kuleta talent, na isikuwe soka peke yake, kuna all other sports events, itakuwa kitu moja amazing. And on the other side, Hifi bro. How are you, sir? Thank you, fine, thank you. Good, good. Yeah. Kindly, what's your name? My name is Terence, and I'm with Betnuri. What we are doing here, we started in Langata 1. Most of these are my friends, so I thought that is best. We start the community engagement in Langata. They welcomed us and they wanted us to start this. It's something which we're going to be doing with them every year. It's engaging with the community, engaging with the youth, so we can make a difference in youth in the communities. What Betnuri is, we care. We're a company that cares about the community. Because at the end of the day, what we're doing, it starts from the ground, starts from the grassroots to the VIPs. We have the VIPs, now we need the grassroots. That's why we're here. And Terence, tukikuangalia, I really don't know whether you understand Kiswahili ama we can mix both Kiswahili and English. I understand kidogo, I cannot speak. All right. Let me ask this question. Kindly, can you tell us what maybe the position you are in Betnuri, something like that? Right now, I'm in a voluntary position to develop the company. Once I've developed the company, I'm sure they'll give me the job. and I'm pretty sure, Terence, we have maybe lots of competitors in Kenya right now. What sets you aside from other competitors? Well, you can see the uniqueness that's out there. That's the difference in Betnuri. Like I said, we care. And we've got our own way of developing a brand. And you know, a business, you can start a business in your own house, but you need the people to what? To work with you to be able to develop that brand. And what we're doing is we believe that Betnuri in sports and a lot of competitors, they're kind of working with the football. We're not doing that. We start with the people, because at the end of the day, it's about the people. And then we develop into sports. We start grassroots, whether it be football. We've already started boxing. In boxing, we're on the way. We're doing something with the Kenya boxing. They're on the way here today. So it's something which is quite unique to be able to develop that sport and also bring it into our in-house of Betnuri and the Betnuri family. Yeah. And talking about boxing, we understand you are the people who brought Mandonga in Kenya, right? No, we didn't bring Mandonga. Wanyonyi is the one which we looked on to look after, because he's Kenyan. We got to look at, like I would say, grassroots, and this is Kenya. That's where we start. But most of the Betnuri team you are supporting, who are there, you are supporting Mandonga. So that's why he has asked that question, if you are the one who brought him. I didn't support Mandonga. If they were supporting Mandonga, that's them. If you ask me any question, Wanyonyi. I'm pretty sure people recently had an interview with Eric Omondi, and he claimed that none of the boxes got paid by whatever the promoters and something like that. We're actually not a promoter. We're just advertising and helping. We are helping like we are helping the community here. So that's where we are. We are not in terms of paying or nothing. I don't know what the paying structure is. If it was, then they should have paid me too. What should people expect from Betnuri now that you've said you're going to be totally different from other betting companies? You should be expecting us to be engaging with the community throughout Kenya. And that is our vision, for people to know who we are and what we stand for. We don't just look at business, we look at developing the communities as well. And I've noticed that Betnuri has signed lots of influencers. Kindly, can you tell influencers out there, how can they join you? Probably if they want to join your team as influencers. I'm sure the influencers which are around here, I've got quite a few. I always tell them, when we are working together, it's about enjoying and embracing the brand. That's what it's all about. And if you want to join us, you have to understand what the vision is before we start looking at money. Money will come. That's it. Awesome. All right? Awesome. Thank you. No worries. Thank you. Hello, how are you, sir? Hi, how are you? Fine, thank you. What's your name, kindly? My name is MC Larry, corporate MC and of course brand influencer across the 254. Yeah. You are an MC with Betnuri, right? Yes, we're looking into that. So today was mostly to look at the prospects and just see how it really goes. And then let's see in the future how it goes. But honestly, to start with, I'm impressed
at the initiative that Betnuri took to come to the grassroots and understand the talent. There's one thing watching football on a screen anywhere in the world, and there's the other aspect of coming to the ground and watching it literally and feeling the physical energy, the sweat, the practice that all these teams put up to. It's a total different experience, if I could put it that way. So what I really loved about it is that Betnuri did not decide to go up there. It decided to come down to the grassroots so that we can showcase the talent that we have in Kenya, or rather, as we call it, the 254. Yes. And I'm pretty sure you're a soccer fan. Today we have 100%. more soccer games today. Yes. I'm a diehard Arsenal fan. Let me be honest. Yes, that's why I invited him. You should see me with a vuvuzela when I'm supporting Arsenal from any local joint that is right here in the 254. Of course, someday, we'll go there and showcase our African way of supporting, probably in the Emirates Stadium. But at this specific point, I'm an Arsenal fan. Diehard 210%. So let me talk to the boss, Ray. Sure. You seem to be an Arsenal fan too. A big one. I was a season ticket holder at Highbury. But when they moved to Emirates, I started moving around the world, etc. That's why I met Larry. Larry is actually my friend. We met at Churchill Show. We had a laugh. I was a little bit tipsy, and then we became friends, and we've been talking. So when this opportunity came, I just called and said, Larry, come and join me, and let's see what we can do together. Come and have a look. Come and support me with my team at Betnuri, and that's here we are. Let me ask, do you think Arsenal will win this Premier League this season? Of course. 50 points. I don't with a game at hand. Exactly. But according to rumors out there, people are saying probably the next game you guys gonna be defeated, and then you lose. You just drop down from position 1 to maybe 3 or 4. Don't believe in rumors. Don't believe in rumors. Exactly. Believe Arsenal fans. Exactly. Today actually is the match with Everton, and it's going to be at 3 p.m. the match with Everton. Of course, we'll still be here because we still have the whole day right here. But I know my heart is with them right there, and 100% I can promise you, I can guarantee you, we are not losing that match. Our squad depth is now quite good, with Trossard coming in to support Martinelli. We have, of course, we've got the new signing right there to support that. Of course, people are talking about Jorginho not being the right person for that mid, but to be honest, when you look at the success rate that is there with Jorginho, definitely is going to support Partey right there. You know Partey is a little bit prone to injuries, but definitely we have a proper squad depth that will be able to push us all through after the end of this. And with the 50 points and a match at hand, Man City are not touching us. That I can tell you confidently. And if I may ask, maybe would you give an advice, maybe if you are a manager, what changes would you make in Arsenal? In Arsenal, at this specific point, I'll be honest, I've learned to trust Arteta. When at that time, when he was starting off, of course, there was a bit of skepticism in terms of his strategies, in terms of how he looked at things. But we've always been that team that supports from grassroots, that is from the academies, and then bringing them out there. Now, the strategy that for the past couple of years that he's done, he's invested on the teams that are on the academy, and we can see the results so far. You see, like for a case like Saka, all he needed was some believing, and look at him right now. I can confidently say he's the topmost right winger at the globe at this specific point. When you look at the other end, on Martinelli on the other end, yes, he was bought at a low price, as most people would actually look at it. But Arteta had a vision that future is going to be very strong. Look at him right now. When we got an injury, let's say for instance with Gabriel Jesus, people didn't trust when Arteta decided to put in what's his name? The name is flying off a bit. Nketiah right now, we're putting on Nketiah, and look at him right now. His success rate and conversion rate is pretty much up to standard. We can say it's so far, if not the second or the third in the Premier League, right after Rashford, if I could put it that way. And look at the age difference. Look at in terms of experience. Of course, Rashford and the rest are more experienced than him, but look at him now. Yeah. So I totally believe that the whole team right now, it's young but performing well. So try and imagine 2-3 years from now how it will be. Hot. And talking with the boss right here, I'm sure that Betnuri people will be betting today, and maybe what sets. If you look at the odds that you have put on Betnuri, what promises do you have with your customers, or maybe people who bet with Betnuri, and that they will eventually be regular customers with you people? What I can promise you is the quality and our UI, which is user interface,
And also, once you land on our site, you never leave because of the CSR, what we're doing in the community. So it's not just about betting, like I said before. It's about the community, people to come and look at what we're doing. And I'm sure like there's a lot of influencers out there looking. There's me and Larry here. There's some to my left here. Yep. They would want to join us and have the fun. And the one thing, what we're all about is enjoying. It's part of enjoying life, not just serious betting like what other people do. So we put that into our lives, our everyday lives. We've kitted out 10 teams there so that they can take away those teams. And whenever they wear that team, they remember us. We've given that away back into the community. So if you feel like betting or you want to bet, Betnuri's way and Betni Moto. Yep. Plus, maybe just to add on top of what he's just put it across, maybe for the Kenyans that are watching outside there and thinking, Betnuri, why Betnuri on this specific point? I think for a while as Kenyans, we've always had an issue in terms of identifying the grassroots talents that are there in this country, because a lot of times you find not so many people, not so many young talents are given opportunities in the bigger platforms. And for this Betnuri to decide to organize this, so we can bring the cameras right here to those, and of course the scouts that are here, to this talent that is right here, it will showcase them and put them outside there. We might not look at it as a financial value at this specific point, but to be honest, I'm sure 1 or 2 or 3 or 4 or 5 scouts will be right here and will identify the talent that is right here amongst the 10 teams. If you actually watch the football that is there on that turf, it's amazing, okay? I'm pretty sure they're going to give you some shots on some of the talents that we have right here. It's going to be amazing. So Betnuri, this is just to big you up. Thank you very much for showing off the talent that is there in the 254. I didn't know myself until when I came to the grassroots to really actually see the talent that is there. So big up to Betnuri and thank you for this initiative. And they say Betni Moto. There we go. Thank you very much. All right. Hii tuko na very successful businessman Simon Kabu, CEO, Chairman Bonfire Adventures, na tuko na msanii ambaye sasa hivi ni household name, na natumai maybe ameshakuwa brand ambassador. Namzungumzia Priscilla wa Imani. Tumeweza kupatana naye kuweza kuzungumza na wao tuweze kujua mambo imekuwa vipi. Tunaona kwa ofisi kubwa labda mambo imepangwa, vitu imeiva, tujue mambo Simon umempangia nini? Jabo Priscilla jambo. You see, guys, nataka kusema kitu moja. In the world, kuna watu who take, ukipata opportunity, we grab. Hivyo ndivyo alifanya. Kuna watazamaji wale wanaona, maybe kuna mwingine amekuwa akihuiswa hivi, akichunga mbuzi, mwingine akienda sokoni, but hakuweza kufanya, akawa record video kama Priscilla ili ajulikane. Na hakuna kitu in the world huwezi kulia. Kama ni hiyo binja anakulia, itafanya aende Mombasa. Nimepreempt. Now, Priscilla na bwana yake, wakati tulisema, you know, as Bonfire tunakuanga every time, tunataka kusupport opportunities so that we motivate. Mtu wako na kitu yake to motivate. Imagine kama in the world, everyone anafanya kitu mzuri anamotivatiwa. See, we could all be doing good things. So ndio sababu sasa Priscilla nikasema, wacha tunampeleka Mombasa, apande ndege Priscilla, then waende Mombasa, wageleza maji ya chumvi, then awaite hivyo akiwa Mombasa. Yes. Ama kabisa. Sasa ndio hivyo, ataenda Mombasa na Bonfire Adventures, aende apumzike ili at least tuweze kumweka into the limelight. Hivyo mnafanya, it is very good. Tuweze kumweka into the good limelight ili watu wamjue, hata wale watu wangetaka akuwe ambassador wao, let them talk to her ili aweze kujimundu, because aliweza kutake an opportunity and akaigrab. Yes. Priscilla, ukifanya kitu ambacho unafanya sasa hivi, ulikuwa na matumaini kwa siku moja utapatana na kampuni kubwa kama Bonfire kupatie chance ya kukupeleka trip? Ulikuwa unafikiria kitu kama hicho? Kitu ya kwanza ningetaka niseme, mimi nimekuwa na maono ya kupaa, lakini singedhani naweza paa na speed ya aina hiyo. But niseme nimekuwa na hiyo maono ati siku moja nitapaa, but singedhani ni hiyo speed. Na ninamshukuru Mungu. Yes. Kuna watu wanaweza taka kujua labda ulianza lini, hii talent yako ilianza lini, ukajipata nao unatumia mdomo wako na sasa hivi mdomo umekusaidia. Kuna vitu vikubwa ambavyo unaenda kupatana navyo. Kupiga binja nilifunzwa nikiwa mtoto. Nimelelewa na watoto vijana. Kwa hivyo nikafunzwa wakati tulikuwa tunaenda malishoni,
na wakati nimekuwa mama nikawa ninaenda soko za nje. Kwetu Laikipia kuna soko inaitwa Karandi, kuna kaunti ya Baringo, kuna place inaitwa Mushungui. Nikienda nikitandika vitu zangu chini, nikiwhistle, unaona watu wanabambika sana, wamama wananipenda kwa sababu wanataka kunikaribia, na hapo ninabaki na kitu kwa mfuko. Kwa hivyo hiyo kitu ikienda hivyo mpaka ile siku sasa nilifikiria kuirecord nikaiweka katika platform ya TikTok. Yes. Sasa maybe ningetaka kujua, unajua siku zote wewe unashika mkono sana wasanii na wasaidia. Nini ambayo umejifunza kutokana na Priscilla? Ndio maana ukasema utawak na yeye ama utamsupport? You know, ile kitu sana imeni challenge hata mimi kwa Priscilla is that the way amefanya kitu very unique, haijafanywa na mtu mwingine. You know, it's not a challenge amefanya kitu yake unique. Na aliweza kugrab hiyo opportunity na akarun nayo, which watu wengi hawafanyangi. Another thing that ningetaka ni ati Priscilla right now ameniambia she's like slightly over 40. Hakuna time, everyone should know that any time is time for everyone. Inamaanishaje? Si lazima ublesike ukiwa 20, unaweza kila mtu kuna mtu ublesika akiwa 20, mwingine hata akiwa less than that, mwingine hata anaenda 30 anablesika. Sasa unaona Priscilla akiwa more than 40 ndio ameweza, baraka yake imefunguka. So usi lose hope kwa maisha. Any time in life baraka yako inaweza funguka. You just need to work hard and be consistent. So hiyo ndio sababu nimesema juu ya hiyo, na anaweza motivate hata watu wengine. So that's why nimeona and she can be very a good MC. Vile tu anapinya eburi kidogo. Yes. Uliweza, mimi kwa nini siwezi ifanya? Sijui hata nashindwa. Labda kufundishe tuone kidogo. Maybe unifunze. Jaribu kidogo. Unaona yangu haifanyi. Kitu ya kwanza ningesema binja unafunzwa ukiwa mtoto mdogo kulingana na venye mimi ninajua. Usipofunzwa ukiwa mtoto mdogo, ukikuwa mkubwa sijui mbona uwezi whistle, sijui labda hao wenye walitufunza watuambie. Mimi nitajiuma lips nikijaribu. Swali kwa Mr. Simon, labda kwa mafans ambao wanatazama sasa hivi wangependa kujua unapeleka madam kwa muda upi Mombasa? Nitapeleka Mombasa flying package for 4 days. Aende na bwana yake because I'm sure ameniambia bwana yake anamsupport sana. Hata hiyo maybe Diana anamwambia hiyo bija haijakuwa kali sana, si loud enough. Si kweli. Wacha aende ili aende. Saa ingine why we do this is sometimes to give someone a different exposure. Hiyo exposure unaenda pahali pengine kuna watu wengine. Unajua unasikianga kutembea kwingi ni kuona mengi. Aende aone so that hata akifanya biashara yake ama akifanya kile tu anafanya atakuwa amepata a different exposure iweza kumsaidia kwa day to day life. Yes. Simon, tuko mwezi wa mapenzi, nazungumzia Valentine kwa kokona kidogo. Tumeona Priscilla wa Imani ameshaanza kutuonesha dalili ya red. Sijui kama mnapanga concept kidogo ya Valentine maybe. Yes, Valentine kuna surprises ziko. Saa hizi sitasema sana but kuna places mingi watu wanaenda Valentine this time. Kama sasa tumesema vile you know every year tunakuwa na theme yake. Na this year because South Africa wametoa visa. So tumesema kwa nini mtu hawezi peleka mpenzi wake South Africa for Valentine. That's one of the things tumefanya. Kuna hizi domestic, kuna Masai Mara, kuna Mombasa, all that ziko during Valentine week. So ndio tunajaribu tuone vile tunaweza ingiza Priscilla hapo na watu wengine, tuone vile tunaweza hiyo inaitwa mvumo wa mapenzi ili ikue tuweze kufanya vile tutafanya. Okay, Priscilla, unafeel aje labda a message to Bonfire Adventure CEO, uko naye hapa amekupatia hii privilege. Si kila mtu, kuna watu wanakujaga kwa mtandao wako na talent zao, lakini I guess this is your right time and God's time. Yes. Unaweza mwambia nini? Mimi kitu yenye ningetaka kuambia Simon Kabo ni ya kwamba ninayo furaha ambayo haina kifani. Na mimi najua mimi Priscilla, as long as nyinyi kama Bonfire Adventures mmenipa hii platform, mimi nitacheza kama mimi. Kitu ya kwanza nitaongelelea mambo ya Bonfire Adventures inavyofaa. Na tena nitaweza kuwa na content mingi ambazo zitasaidia Wakenya na pia hata dunia nzima. Yes. Okay. Priscilla, najua umejulikana kwa muda. Other than kupiga hiyo whistling ndio umetokea sasa vizuri. Ulikuwa unajulikana before. Hebu ambia Kenya nini ulikuwa unafanya? Mimi ni mfanyi biashara
huwa ninauza duka, niko na duka pale Laikipia University hapo, na pia mimi ni muimbaji. Na kama venye mnajua mambo ya uimbaji ni kitu inakuanga ngumu sana, na pia nimekuwa nikiigiza hapo mbeleni, lakini ilifika mahali nikaona mambo ya uigizaji na uimbaji hainifaidi kitu chochote kile. Kwa hivyo nimekuwa nimetilia maanani sana mambo ya biashara. Yes. Okay, to add on that, saizi umeinspire watu wengi sana kulingana na kitu ambacho umefanya, na kuna watu ambao wamekalia talent. They have talent but they hawataki kuitumia. Sasa hivi najua watatazama hii video. Unaweza waambia nini? Ile kitu ningetaka kuambia wale wa vile waruga walisema chelewa utapata mwana si wako. Nataka muamke na muanze safari. Safari ndefu inaanza na nyayo moja. Wacha kusema ati serikali. Kama uko hapo nyumbani uko na talanta na uko na simu, anza safari yako na nyayo hiyo moja. Anza kurekodi kama ni mtoto wako mdogo, na hiyo talanta itakuja kuwa kitu itafaidi jamii na hata dunia mzima. Yes. Simon, maybe kuna yapi ya kusema, maybe kumalizia? Priscilla, tumekupatia platform vile umesema platform uko nayo, cheza kama wewe. Yes. Sasa na mmefanya vizuri sana like the media vile mweza sasa hii itaweza kumweka on the limelight. Let's support Priscilla because akona talent. Let's support one of our own ili aweze kujenga. One time tutakuwa tunasema we supported this cause. One time tukipata Priscilla amepaa na wewe Priscilla usirelax. Usirelax. Jua sasa umepewa the platform. Vile hakuna si ati serikali itufanyie. Sasa ni wewe, you wake up and smell the coffee. Yes. Sawa. Asante. Asante sana. Priscilla, ningetaka kujua watu online ama pale kwa soko wa mama zako, marafiki zako, sijui anaweza kukuuliza aje, umeona whistle limefanywa kwa famous, wanaichukulia aje? Kunao wanachukulia ni udaku, kunao wanachukulia ni baraka. Kama kaunti ya Laikipia tuko na mmoja wetu ambaye tumemwona na macho akipaa akiwa ametoka chini sana. Watu wa nyumbani kwetu Odhaya nilikotoka, wengine wao wamefurahi, tuseme nyumbani Odhaya watu wamefurahi sana na kuona mmoja wao ameanza kupaa, na hiyo ndio ninaweza sema tu. Yes. Asante sana. Priscilla wa Imani ndani